يا دكتور حسن، اللاموتريجين مع اللاكتيشن كان ما ينفعش مع اللاكتيشن، كنت حتى انا بقول ال مع ال لو انا فاكر صح. كان في واحد مع اللاكتيشن فعلا صح. انا كنت لا بحفظها ما ال مع كان اللاكتيشن اللاموتريجين، لاموتريجين. كان ايه؟ كان اللي هو الباربريت ده اللي هو فينوباربريت. كان الفينوباربريت ده كان اللي هو absolute contraindications يعني مع اللاكتيشن. لانه الفينوباربريت ده ابن الذين فعلا باربريت ايوه ممكن يموت، كانوا بيستخدموه للانتحار زمان صح. بيعدي بلاسينتا وبيعدي بينزل مع الملك برضه. صح صح. طيب طب نشوفها. استنى بس، احنا قلنا الاجابه يعني فول بريجنانسي يا باشا. بيزودوا الدوز اصلا في البريجنانسي، بيقع الليفل بتاع الانتي بيليبتيك. انا شايف القصه دي، شايفها على الفيسبوك امبارح. البوستات الغريبه اللي انت بتشوفها دي يا دكتور حسن. انا متابع كل الحاجات بتاعت الMRC دي، اعمل ايه بس؟ دكتوره منال معانا ولا ايه؟ أنا نقرأ في الإجابة والمايك كان مسكر. طيب اتفضل. due to increase the plasma volume and enhance the renal hepatic drug clearance, lamotrigine level decrease in the second trimester of pregnancy. It may be necessary to increase dose lamotrigine at this time. Normally decrease 2 or 3-fold. Baseline serum drug level is useful to establish compliance and inform future change in the drug dose. Breastfeeding is not contraindicated in women taking lamotrigine. However, an infant should be monitored for sign accumulation such as rash or drowsiness. Patients should not stop their anti-epileptic medication unless joint decision has been made in conjugation with an obstetrician or obstetric physician doctor. If the patient has been seizure-free more than 2 years and is on diol therapy, then it may be beneficial to reduce or stop one of the medication. Patient on anti-epileptic medication should take folic acid 5 ملغ throughout pregnancy. هو كان كاتب 400 ممكن ميكروغرام، هو لا 5 ملغ. Lamotrigine has low level of protein bind and therefore is not affected by decreased serum protein level in pregnancy. هو لا يتأثر بالبروتين لأنه هو low level protein binding. ولازم نزيد الجرعة في السكند ترايمستر. بس انا بتهيألي كان بارت 1 كنا بنقول لاموتريجين مع اللاكتيشن، ما ينفعش مع اللاكتيشن، مش فاكر بقى. جيب لك الحته دي اهي. كان ايه advise that pregnant woman take MENIERE'S. لا دي هتاخد اللي فوق يا دكتور حسن. هي تحت بتهيألي فوق اللي هي البريست فيدنج except البربيتوريت. البربيتوريت صح. يعني كله بيمشي إلى الباربيتوريت كتير جدا جدا جدا. ولا اللاموتريجين مع اللاكتيشن؟ اللاموتريجين سيف في البريجنانسي، هو والليفي سيترام ده ولا اسمه ايه؟ يبقى سيف بقى، يبقى هو يبقى الاثنين كانوا بحرف ال صح. ايوه صح، يبقى هو سيف مش كونترا انديكيتد. اوكي، يبقى كلهم كونترا انديكيتد في البريجنانسي ما عدا الاثنين ال، وكلهم سيف في اللاكتيشن ما عدا الباربيتوريتس. ايه التاني يا دكتور حسن؟ اللاموتريجين وايه تاني اللي سيف؟ الليفي سيترام، خلينا اجيبه لك، مش عارف انطقه بصراحه. هو اسمه كيبرا تقريبا. كيبرا ليفي سيتراسين. ليفي سيتراسين ايوه ليفي سيتراسين صح. طب نراجع القصه دي مع بعض. تمام.
outweigh the risk of medication to the fetus. All women thinking about becoming pregnant should be advised to take folic acid 5 mg per day well before pregnancy to minimize the risk of neural tube defect. Around 1 to 10% of newborn born to non-epileptic mother have congenital defects. The raise to 3 to 4% mother take anti-epileptic. Other points aim for monotherapy. There is no indication to monitor anti-epileptic drug level. Sodium valproate associated with a neural tube defect. Phenytoin associated with the cleft palate. Carbamazepine often considered the least teratogenic of the older anti-epileptic. أقل واحد فيهم teratogenic هو التجريتول. Phenytoin associated with the cleft palate. Lamotrigine studies suggest that rate of congenital malformation may be low. The dose lamotrigine may need to be increased in pregnancy. Breastfeeding generally considered safe for mothers taking anti-epileptic with the possible exception of barbiturates. The breastfeeding. It is advised that pregnant women taking phenytoin are given vitamin K in the last month of pregnancy to prevent a clotting disorder. Phenytoin in a newborn. Okay, sodium valproate في 2013 November issue of drug safety update also carried warning about new evidence show significant neurodevelopmental delay in children following maternal use sodium valproate. بيحصل عندهم neurodevelopment delay children. The update conclude that sodium valproate should not be used during pregnancy and women of childbearing unless clear necessary. Women of childbearing age should not start treatment without specialties, neurological or psychiatric advice. لو واحدة وعلى صوديوم فالبوريت وبقت بريجننت ما كناش بنكمل صح؟ بنخاف من الستاتس ابيليبتيكس ونكمل على نفس الدرج صح؟ مظبوط. You are seeing 25-year-old woman with a neurological outpatient clinic who has been struggling with her migraine for past 7 years. She has to use abortive medication 5 to 6 times a month, and she still has issue with her control, with migraines often lasting half a week. Over the 7 years, she has tried 3 different triptans, combination of non-steroids, paracetamol and triptan with limited success. 2 years ago, she had a trial without medication for 3 months, and her headache got significant worse. The only other medication that she takes is combined oral contraceptive. What would be the next step achieving migraine control? هل هي توبوميريت، بيزوتافين، بروبرانولول أو رياتامبت withdrawal؟ يعني هي هنا مش أكيوت، هنا نفكر في يعني بروفلاكسس قصده يعني صح؟ بروبرانولول. بروبرانولول أي مظبوط. to avoid التوبوميريت لأن هي الإيج بتاعها 25 سنة. وهي تشايلد بيرنج بيريود يبقى طبعا هيبقى البروبرانولول مش هيبقى التوبرامين.
Propranolol is preferable to topiramate in women childbearing age, the majority of women with migraine. This lady who would benefit from prevention medication, the criteria for considering prevention medication as a follow: causing frequent disability, 2 to 3 migraine per month, lasting 3 or more days. At risk of medication overseas headache. This must be ruled out and has from previous withdrawal attempt. يعني هي عملت من نفسها withdrawal ومستمر الهيدك. So this is exclude overuse headache. Standard analgesic and triptan contraindicated or ineffective. تمام. Migraine is of uncommon type. This requires specialist advice. دي كانت ineffective صح؟ كانت بتاخد العلاجات بتاعتها وبرضه إيه؟ برضه still has issue with hair control. Topiramate and propranolol are both first-line preventive medication. Gabapentin and acupuncture are second-line preventive strategy, should be considered if first-line fail. As this lady is childbearing, has no contraindication, propranolol would likely to be best choice for her. Topiramate is teratogenic. Okay. كان عدى علينا من شوية كان جاب بنتين وكان في دواء تاني كان قلنا في لو هي حمل أو كده شوية. أمترابتلين. لا لو هي اوريدي بتاخد امترابتلين صح تكمل عليه. أيوه. تمام وجابه بنتين ماشي هم برضه. طب ده احنا قرأناه من شوية نعديه. At 28 سنة lady present to the emergency department with 4-day history as generalized headache that worse من 4 أيام generalized headache worse on lying down. She reported its gradual become worse and she has also noticed blurring vision since yesterday. Her past medical history include chronic back pain, acne, and anxiety. On examination, she notes overweight, fundoscopy, papillary edema. Further investigation point to diagnosis idiopathic cranial hypertension. Which of the following her medication is associated with this condition? Associated. tetracycline, yes. السايكلين والفيتامين اي والاستيرويد وايه تاني؟ الكونتراسبتيف. كونتراسبتيفز بالظبط. والليثيوم. الليثيوم صح. ليفوثيروكسين. والسمنتدين. هو برضه اوبيز دي بس الحالة دي بتهيألي كان ميل. اوبيزيتي والفيميل سيكس والبريجنانسي والدراجز قلناهم. والفيتشرز كان جايب بابيليديما هيديك بيبقى دايما الهيديك ايرلي مورنينج وساعات بيضرب السكس نيرف بارتي. علاج الويت لوس اسيتازولامايد براميت ريبيتد لمبر بانكشر. سيرجري بقى لو عامل سيفير بقى مانيفستيشن يا اما بنعمل ديكمبريشن فينستريشن يا اما بنعمل اللي هي الشنط نقلل انتراكرينال بريشر. التوبراميد دي ما كانت فيه في الأول صح؟ توبراميد مالها؟ التوبراميد دي كانت فيه؟ ما كانت فيه صح؟ also used لأنه التوبراميد تقريبا كان مش عارف كان بيعمل ايه بس بيعمل ويت لوس اهو بيشنت. بس ما كانت موجودة زمان. بس هو كان قبل كده كان في سؤال كان بيقولك انها تستفيد منه من ناحيتين تقريبا يعني. كان جاي عندها ميجرين او حاجه كده وهي عندها اوبيزيتي فيقول لك هتديها دوت عشان هيساعدها في
بس أنا فاكرة إنه ذكروا في الحتة دي. اللي هو إيه دكتوراه؟ تمام. يعني لو هو عنده مكتوب أهو ميجرين used. كان يعني لا اللي هو هو مكتوب أهو used فعلا used إن لو هو في added benefit إن هي عندها obesity عايزة تعمل weight loss. تمام. 32 سنة old lady develop progressive lose central vision on both eyes over 2 days. Her eyes are also painful to move. 24-hour later, she developed additional paresthesia on both arms with associated weakness of both arms. On examination, she has central scotoma on both eyes. She also has 3/5 global weakness, both arm and hyperreflexia and patchy sensory loss. In the following days, this progressive to paresthesia and weakness on both lower limbs plus extensor plantar response raised serum level of raised serum level of which of the following would be the most helpful in establishing suspected underlying diagnosis? Helpful in establishing the suspected diagnosis. ترانسفيرس مايلايتس اللي معاها اللي هي اسمها ايه؟ يورومايلايتس. يورومايلايتس. ايوه معاها اي ومعاها اكيد سيجمنت في السباينال كورد فعشان الارم واللمب مضروب. تمام. Aquaporin antibody diagnosis neuromyelitis optica. Its features are best remembering by what they describe. Co-occurrence of optic neuritis and myelitis. Myelitis describes swelling of the spinal cord, and myelitis optica characterized extend over 3 or more vertebral segments, and limb features corresponding to the level of affected. The optic neuritis is bilateral. The clinical course of neuromyelitis optica is variable. It may occur monophasic illness that is either fulminant and fatal or associated with varying degree of recovery. Polyphasic course characterized by relapse and remission also occur. A curative treatment, neuromyelitis optica, does not exist to date, and management like MS focus on remission and prevention relapse. Treatment acute attack is with the steroid 5-day IV methylprednisolone at dose 1 gram, followed by an oral steroid taper. Maintenance therapy is normally with azithromycin, rituximab, mycophenolate mofetil. يعني تريتمنت زي MS. نبدأ IV بعدين أورال. ستيرويد ممكن نعطي الأزيترو والريتوكس. diagnosis نقوله. diagnosis الكريتيريا spinal cord lesion involving 3 or more spinal level bilateral optic neuritis معاها 2 of the following. A spinal cord lesion ويكون involving 3 or more spinal level, initial normal MRI brain أو aquaporin for positive serum antibodies. كان في انتي بودي تاني مش عارف كان جايبينه كده غير الاكوبورين. طيب ايه رايكم في السي تي دي؟ تمبرتشر 37 هي شكلها جايلوبلاستوما.
weight loss مع حاجة 50 سنة emergency department long history drug and alcohol abuse is well known to staff from record. You can see that she is known to have a chronic hepatitis C. HIV test 6 months ago was negative. She is brought to after having seizure whilst in police custody. The paramedics described generalized tonic-clonic seizure, which terminated after 10 minutes. Rectal diazepam was administered on admission. Drowsy, demand morphine for her headache. البلس 84. البي بي كويس. temperature 37. Neurological examination is not possible as she is drowsy. جايلوبلاستوما طبعا جايب سيجر وهو الكحوليك وهيباتيتس سي بس عامل سيجر يعني. السي تي سكان show left middle and frontal gyrus glioblastoma multiform noted peripheral enhancing natural of lesion which is typical features of glioblastoma multiform. الموضوع ده نعديه. مننجيوما الديتيل بتاعها glioblastoma. What immediately medical management should be given in this situation? You are review patient on surgical ward to nursing concern. Patient 21 سنة female who is normally fit, will take no medication. She was admitted 3 days ago, suspected appendicitis. So far, she has been managed conservatively. She was seemingly improving until this morning when her nurse went to perform her observation and discovered she was not responding and appeared stiff. Current management for surgical treatment admission, intravenous metronidazole, amoxicillin, gentamicin, and regular paracetamol, oramorpha, metoclopramide, cyclazine for symptoms control. On examination, patient neck is fixed, extension with eyes fixed and deviated to the right. You noted her jaw is clamped, shut, and limbs are rigid. Observation are stable. What immediately treatment? Management, medical management. بروسايكليدين. بروسايكليدين. اوكي تمام. كنا بنقول هي عليه دخلت كيلو مش عارف كان اسمها ايه اللي بيبيعوا ديستونيا، ده اكيد ديستونيا. لا قصدك أنا قصدي الاوكتولوجيرك؟ ايوه كيلورجيريك كيلورجيريك. بس هنا ديستونيا اكتر، يعني اوكتولوجيرك حتى ما حسيت ما هي يعني نيك فيكسد واكستندد والايز فيكسد مع بعض. كيلورجيريك. وممكن الدايزبام ينفع بس في القصه دي ولا البروسايكليدين هو بتاعها؟ هو drug of the choice. yes. الديستونيا دي جت لي بقى metoclopramide. The patient admitted in the surgical ward عشان كان عندها appendicitis. acute dystonia. يعتبر دوبامين انتاجونست صح؟ Acute dystonic reaction are an adverse effect of antipsychotic medication. This patient is having acute dystonic reaction secondary to metoclopramide reaction, typically present with extrapyramidal disorder and managed with withdrawal of the offending medication and administration anticholinergic such as procyclidine. Acute dystonic reaction should be considered in patient taking antipsychotic medication or other central acting dopamine agonist. لو ما خدوش طيب ناخد نقرأ الموضوع ده antipsychotic.
Antipsychotic acts on D2, dopamine receptor antagonist, blocking dopaminergic transmission in the mesolimbic pathway. Conventional antipsychotic are associated with problematic extrapyramidal side effect, which has led to developmental of typical antipsychotic such as clozapine. The extrapyramidal side effects like Parkinsonism, acute dystonia, muscle contraction, sustained muscle contraction, torticollis, and oculogyric crisis. Akathisia, severe restlessness. Tardive dyskinesia, late onset chorioatotoid movement, abnormal involuntary may occur في 40% من البيشنت, may be irreversible. Most common is showing and bouting of jaw. Extrapyramidal side effects can be managed with the procyclidine, the medicine and healthcare products, regularity agents. Warning when used antipsychotic are used in the elderly patient because they lead to increase of risk of stroke and increased risk of venous thromboembolism. Other side effects اطلع لتحت شوية نشوف ال other side effects. Antimuscarinic, dry mouth, blurred vision, urine retention, constipation, sedation like weight gain or raised prolactin, may result galactorrhea due to inhibition dopaminergic tuberoinfundibular pathway. Impaired glucose tolerance, neuroleptic malignant syndrome, pyrexia or muscle stiffness, reduced seizure threshold greater with atypical prolonged QT interval. دول كل side effect الانتيسايكوتيك. What's the most likely diagnosis? 59 سنة, male present with 4-day history, sudden onset visual disturbance in the right eye. He reported to be has a first episode with no previous history visual problem. His past medical history include diabetes type 2, hypertension, raised BMI, active smoker, 40 cigarette, 40 back years. On examination, right relative afferent papillary defect is detected. Pupil equal in size. Visual field detect demonstrate in inferior nasal field of right eye without precis quadranopia or attitudinal pattern. عندها inferior nasal field في right eye without quadranopia. Temporal arthritis are non-tender and not thick visual acuity on senile chart. Left eye 6/6, right 6/18. Color vision okay, where 17/17 and the left to 5/17 on the right. Fundoscopy unremarkable. Examination upper and lower unremarkable. No language deficits are noted. Auscultation, normal heart sound, no proway. حاجة ضغط، أكيد حاجة ضغط على الأوبتيك. دي انفيرور ومدية الافرنت بابيلاري ديفكت، ضغط عليه من فوق كمان. alright, yes. صح ولا okay, investigation كويس. What's most likely diagnosis? هي المشكلة في الرايت اي. طيب كل حاجة عنده كويسة بتهيألي باللاب، صح؟ هي مش temporal arthritis لأن التمبورال كويس ما عندوش temporal. دي اس ار برضه نورمال. والريتينال انفاكت دي هيجي في الفندوسكوبي كويس يعني ما فيه حاجة. يمكن باي اكسكلوجن يمكن الثالثة الارثريتيك نون ارثريتيك.
هي دي فعلا دي اللي بتبقى مع الأوبتيك أتروفي، أو اللي هو اللي صح ولا إيه؟ أنا لخبطت. هو بس بالإكسكلوجن يعني صراحة. visual field defect طبعا الإجابة هي right non-arteritic ischemic optic neuropathy. Visual field defect are common presentation in clinical practice and MRCP part 2. First features to notice here is mononuclear presentation, which indicate the lesion must be anterior to the optic chiasma. The next fundoscopy are remarkable, which would be unusually for retinal infarct, most likely secondary to central or branch retinal artery occlusion. A typical acute retinal infarct should reveal classical cherry red spot, pale fundus, and possible visualization of the embolus. On locating the lesion to be optic nerve, to be at the optic nerve, a cause must be established. Typical is the optic neuritis, arteritis, or non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy. Optic neuropathy typically produce correlate deficit in visual acuity and color vision. ده الأوبتيك نيورايتس بيعمل معاها كمان color vision, allowing the differential from optic neuritis where color vision is frequently better preserved. In this case, the color vision preserved. Lastly, this patient has normal ESR under 16 and has no local or systemic feature vasculitis, particular temporal arteritis. In addition, he has multiple vascular risk factors, making non-arteritic ischemic anterior optic neuropathies most likely. Management involve optimization vascular risk factor, and there is limited evidence for tapering dose oral prednisolone. Most patients can expect to improve by 3 lines of senilin charts by 6 months. يعني في 6 شهور ممكن إنه هو يتحسن مع الأورال بريدنسيلون will expect to improve by 3 lines. يعني هو exclude الفاسكولايتس بالإيج وبالإي إس آر، نورمال إي إس آر، exclude الأوبتيك نيورايتس بالفيجوال اكيوتي والكالر فيجن. اجيب الكلود محل sudden lose وكان قرأتوه بينفول ولا بينلس كان اللي فوق عندنا sudden onset visual disturbance. كانش فيه اي حاجه صح؟ لا. طيب نعدي ده، قرأنا النهارده مرة. 80 سنة old male present to the Parkinson's disease clinic complain jerking and failing movement of his arm. He says he has no control of them and find them embarrassing and disabling. However, reported very few other Parkinson's disease symptoms with minimal problem with off period. His past medical history include the Parkinson's disease diagnosis 8 years ago, diabetes type 2. He is currently take سينيمات 250 ملغرام 5 مرات في اليوم, ميتفورمين 500, و he has been on the same dose of Sinemet for the past آخر 18 شهر على نفس دوز للسينيمت 250. What's your most appropriate management?
نديله انتكابون معاه. الانتكابون بيخلي الدوبامين في البرين مش هيتكسر بسرعة. الكوت. وفي دراج دلوقتي بيبقوا الثلاث حاجات دول مع بعض عشان موضوع الأون والأوف. أوه ده غلط. هو reduce dose سينمات. هو كاتب إن هو له من 18 هو مش شهر. بيشتكي من أوف فينومينا، أوف بيريودز ولا إيه؟ طب ليه بقى؟ لا هو بيقول لك هو مش بيشتكي، هو بيشتغل، هو يعني كويس لما بنعمل له الاوف فينومينا with minimal problems with off phenomena او with off periods. فعلى حسب ما انا فاهم ان احنا هنا نعمل له الفتره اللي هي بتاعت الاوف بيريود ديت، ان انا اوقف له اقلل السينمات شويه علشان الكومبلاينس اللي بيحصل مع السينمات او الديكريزد افيكاسي اللي بتحصل مع السينمات. فانا اوقفه شويه جسمه يقل اعتماده عليه، وبعدين ارجعه تاني للدوز اللي كان عليها فتظبط الامور. ده على حسب ما انا معتقد يعني. يعني حصل له زي توليرانس قصدك، فاحنا ايوه بس بالظبط. هو جاي فانا complaining jerking. ما هو ده اللي انا مش هي فاهمه، دي هو ازاي بتمشي هي دي القصه. هي دي الكومبليننج من الجيركينج. دي من ضمن الأعراض الفكرة الغريبة اللي بتحصل مع اللي دوبل. ما هو المفروض إنه يقلل تريمورز ومش عارف إيه، بس من الحاجات اللي بتحصل مع ده بتحصل مع الأنتي سايكوتيك، صح؟ ممكن في explanation شارع. The patient describe involuntary movement on background of chronic and substantial use of L-DOPA, a phenomena known as L-DOPA dyskinesia. A pathophysiology of L-DOPA dyskinesia remain unclear, but the key is minimize L-DOPA dosage if at all possible, as the patient reports minimal other motor symptoms. This is possible in this case. Entacapone smooths the motor profile of L-DOPA, but does not help with L-DOPA dyskinesia. DBS, deep brain stimulation is possible treatment لل-L-DOPA dyskinesia. Changes to L-DOPA is not possible, or if a symptoms remain refractory despite L-DOPA dose change. حتة غريبة شوية كده، حد فاهمها؟ وعلى المدى الطويل إنه بيستخدم ال دوبا يحصل معاه الفينومينا اللي هي ال دوبا ديسكاينيزيا، وهي انكلير. إن إحنا الحل إن إحنا نعمل مينيمايز للدوز بس خلاص. هي ازاي تفرقها من الأون أوف؟ هي صعبة يعني. أون أوف أنت تزود دراج ثالث، لكن هنا تنقص دوز. كان في فيديو للدكتور اسمه ايه، انا قلت لكم عليه امبارح، بتاع الفارما، بيشرح موضوع الانتي سايكوتيك والباركنسونيزم بطريقه جميله جدا جدا. طيب خلينا ناخد سؤال تاني. 53 سنة old lady was admitted to the medical admission unit having presented to the emergency department with severe headache. Had developed over the last 5 days. She described the headache as continual dull pain across the front of her head
and was significant worsened when she sat up, as well as when she coughed